Ramogi TV oikore makare sa 7 masechegi mar kelo ni weche manyien mag Migago. Ka ok kamano, in gi thuolo mar oro ote machuok kitiyo gi namba maro mar ote machuok ma en 33600. Arwaki ni machiegni to mokwongo wang'iyane mago mwamiyo pek. Minimum age of initiation or of initiating the use of substance abuse is 6 to 8 years. These are kids who barely know anything. Thoth nyithindo chako tiyo gi yedhe mamero ji ka gin e kind higni 6 nyaka 8 kaluwore gi lipote o yedhe mamero ji e pacho ka. If we increase the taxation, then it will become very difficult for the business community to be able to survive. Jokanyo mopogore opogore medo kwedo paro mar chik mar medo ng'ado jo Kenya osuru. Gavana Masia James Orengo odonjne e doho kuom keto thenge jalupne William Oduol e tayo tije mag kaunti no. Arwaki gi morni machiegni weche manyien mag Migago. Nyinga Milton Ochieng. Jogo ombulu adek e kaunti ma Siaya ochwalo bura e doho ma donjone Gavana James Orengo kod keth mar sando kod keto thenge jalupne William Oduol. E burano, Peter Agoro, Eric Onyango kod Eric Elizabeth Akinyi seyo Orengo kuom mayo Oduol ratiro mage kaka jalupne. Gikwayo doho mondo chun Orengo mondo duokne Oduol tije kod ratiro mage kaka jalup gavana ma Siaya. Ji adekgo eko bende kwayo doho mochung'ne kedo gi mibadhi EACC mondo mi ochaka atimo nonro ne James Orengo e weche mag mibadhi. Bura makamano nochwal e doho ma Nairobi, kara kamano Jayal Buche Edwin Ong'udi ne otero burano nyaka e doho ma malo ma Siaya. Riwruoge makedo ne ratich oganda Mombasa jobwogo mar dhi e doho kadipo ni piny owacho biro kadho paro mar chik mar omwom kata finance bill mageto medo osuru ne jopiny. Gikoni en ayanga no oganda mathoth ma jo Kenya sani ogoyo kor kaluwore gi pek mar ngima, omiyo medo juogo gi osuru en gino mageto hinyogi. Gikwayo jood burago mondo mi okaw thuologi matut mar nono bill kapok gikadhe kendo gitim lokruok mabiro miyo jo Kenya yudo fungruok. Komachielo gidwa ni piny owacho mondo wuog oko motegno matimo nonro matut e wach nek ma Shakahola kendo gikaw okang' mowinjore. Or the consequences it will have is, for example, the issue of the VAT, the taxations of the VAT on petroleum products, which will have grave impacts on small business owners and large-scale business owners, which will in turn affect households in the Kenyan country. So we call upon our MPs to have a thorough discussion and look into the finance bill and not assent it in Parliament, but give an opportunity for its review and amendments on the different areas that will affect the lives of citizens in Kenya. Thank you. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba wananchi wote wameenda mahakamani kujideclare muflis, huo ushuru wa utafute kwenye muflis. Tumeamua hili jambo tutalifanya na we are serious about it. Gavana Makaka Mega mabende en jakom kamati mar omenda e riwruok mar Governors Fernandez Baraza okwayo jood bura mondo kik kadh paro mar chik madwaro mondo medo osuru ming'ado jotije piny owacho. Kanoloso e gweng' ma Kwirenyi, sub-county ma Shinyalu, Gavana Baraza nonyiso jood bura mondo rang matut pek mar ngima masani dewo jopiny kod rach mar ochumi ma pacho ka mondo mi giwit oko paro makamano. Pia sisi kama Council of Governors, mimi nikiwa mwenyekiti wa kamati ya fedha na mipango, nachukua pia fursa hii kusema ile finance bill ambayo serikali ya William Ruto inajaribu kuleta ni kitu ambayo sisi kama 47 governors tunapinga. Serikali lazima ishughulikie maisha ya wale hustlers, na uwezi leta finance bill ambayo inaongeza mambo ya ushuru. Ukiangalia wale ambao wanafanya kazi, we are going to be deducted almost 55% ili kufanikisha finance bill. Na mimi ningeomba CS of National Treasury, you have many opportunities of financing your ambitious budget.
you have to address matters of expenditure. Najua gharama ya maisha iko juu, lakini uweze kurudisha gharama ya maisha chini ikiwa unaongeza mambo ya ushuru. Riwruok mochung'ne joloko ohala e pachoka NCCI okwayo piny owacho mondo kik med osuru michano juogi e mwandu mamoko e pachoka. Riwruogno okwayo piny owacho mondo many yore mamoko mopogore opogore ma piny owacho nyalo yudo godo omenda. Kane giloso e kaunti ma Meru e kinde romo mar jotije, riwruok mar NCCI wacho ni jotije kaachiel kod jotim ohala winjo pek mar ochumi kaka omed juogi osuru. Okang' ma kamano nyalo miyo moko kuomgi loro ohelni magi. Kotelnegi gi jalup jakom mar riwruogno Eric Ruto, gikwayo jood bura ma pachoka mondo kik kadh paro mar chik ma kamano ma bende chano medo osuru mi juoge modhi kowuok e atamalo 8 nyaka 16. Trying to tax itself into prosperity is like a person or an individual who is putting himself in a bucket and trying to lift himself. What we want to tell government is that listening to the business community, they are not happy with the suggestions of the finance bill. What we would want to do is to have a good engagement. We know there are approximately 1.7 more businesses in this country, and another approximately 6 million businesses that are not formal. The only way for government to be able to increase the collection of taxes is to increase the tax base. We feel that the finance bill is very punitive to the businesses. Meruya businesses are cruising. Many hotels have cruised down. And if we increase the taxation, then it will become very difficult for the business community to be able to survive. Already, people are unemployed. The business community employ majority of people not in government. And if we go that route, then it will become difficult for the business to go on. Riwruok mar jopuonj Kupet bade ma Embu omiyo piny owacho kod kambi mar okumba mar thieth mar Minet ndalo 14 mondo mi kik ng'ad jopuonj atamalo 3 mar agulu mar gero ute mag piny owacho, ka bende gidwaro mondo mi omedgi kwan ute thieth ma ginyalo dhiye, ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo. Kane oloso Embu, jagoro mar Kupet bade ma Embu Jacob Karura oywak ni riwruogno osewito jopuonj 2 kod nyathi moro achiel kaluwore ni ywaruok ewi od thieth achiel kende moyangi minyalo thiedhie jokanyo maromo 20,000. Karura bende noywak ni jopuonj ok oikore mar golo atamalo 3 mar osachgi ne gedo mar ute piny owacho mantiere paro mar chik manyien mar omenda mogol gi piny owacho. Representing our 3,000 members and the dependents, that we are against this deduction by the government because, number one, the teachers of this country were not consulted. Number two, teachers already have their own plans of their own houses, and majority of the teachers, from the research that we have gathered from our members, is that most teachers already have their homes and are comfortable in their home, in those homes. Now, this government, we actually sniff a sincere motive by the government. A decent house ya mwalimu, labda ile ya chini kabisa, mwalimu ambaye ako na familia, tunahesabu tunaona ni kitu 1.2 million. Ukitoanisha hizo mahesabu 1.2 million, ukidivide by hiyo 18,000 mwalimu anafaa kutoa every year, unapata mwalimu atalipia hiyo nyumba for 66 years. Mimi mwenyewe nikianza kulipa saa hii 66 years, kweli mimi nitakuwa hai? Teacher Service Commission do not accredit more facilities in Embu, then our teachers will have no option other than to go to the streets to demand for our rights. Sure. And this one we are giving 14 days because Minet MKL say they were credited Imara within 14 days, and other facilities which we have given a list. We want our members to visit all the hospitals of their choice, and for pre-authorization and referrals, we want it to be fast-tracked so that our teachers do not face problems that they have been facing. Duol mochung'ne gedo mag apaya pachoka Kenya National Highways Authority KENA
ochako chenro mar puonjo derepe mag loche mating'o osigo e kuonde pimo osigo. Puonj ma kamaeri igeno ni dhi duoko piny monj mamoko kuom apisa mag Kenya osebedo kayudo kowuok kuom derepe mag loche mating'o osigo ma osene e kaunti ma Migori. Jalup apisa matayo chenro mag pimo osigo e kar pimo marongo Edwin Atika wacho ni moko kuom apisa magi osego kata kod kite ka moko kuom derepe lochego eko e kuonde mag tich bende osemonjogi. Really face hostility in the fields. We organize sensitization programs, let's say after every 3 months, because we realize that the teams that are stoning our people in the field have less knowledge on the axle loads. So we sensitize them on the importance of our work. They get to understand the importance of the road and for them to understand why there is a way bridge. For them to understand why there is also mobile patrols. And then for them to understand that the mobile patrols is not their enemy. In fact, we are there to protect the roads, that they'll benefit more than even Kenya. Mana kamano, wadhi nyime gi weche manyien ka wadhi e kaunti ma Busia e kinde ma thoth jotich mag thieth dhialo dichieng' gi mar jotich mag thieth e piny mangima. Apisa mag thieth e kaunti ma Busia ywago chal marach e alwora mar tich kaachiel kod leo e chudo mar osara margi kuom dweche 3. Kaunti ma Busia nigi jotich mag thieth maromo 589 matiyo e kuonde chiwo thieth 200 mayudore e kauntino. Kwan makama ni piny kaluwore na apisa achiel mar thieth onego thieth jotuo 4. Kotelnegi kod jaloso margi James Musogut ne gikwayo gavana ma kauntino Paul Otuoma mondo odonjre wachno mapiyo. Wana hao ambao ni wauguzi popote ambapo wanafanya kazi hawana vifaa vya kufanya kazi. There is stockouts, kila kitu mgonjwa afaa kununua. Sasa unapata mgonjwa huyu hana pesa na anataka saidiwa, anataka kuzaa. Amaanza ako katika hali yake ya kuzaa. So inakuwa vigumu sana vile utamsaidia mikono mikavu. Jambo ingine ya pili ni kuangalia tu hivyo viwango vya wauguzi in terms of promotion and peer redesignation, kwa sababu unapata kuna watu ambao wameenda kuongeza masomo ama speciality na bado wako katika ile level ambayo walianzia. Sometimes we come for placement but unapata the staffing is so down na sisi ni wachache, so unapata wako busy, they don't have that time to kutuelekeza. Umedo neno kendo winjo weche manyien kowuok e Ramogi TV ka gin weche mag Migago. Pod wan gi mathoth moikonu e thuolo ni, mak mana ni wakaw yweyo matin, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako kendo lamo Nyasachwa gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Chulo kuoro. Anadwaro mondo timni malit mana kaka ni timna malit kuom higni 15. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi mara racha ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Tapki pod en sirono. Masiro jot. Mama, samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum, to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Tapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Manera Ramogi TV.
Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto, wamenyoni kendo wakeloni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce nadhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asiyo, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadek Otieno, e mine wacho. Jatelo mano biro kae nyoro, odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda, omuoche kindo osiepe ariyo. Jiteng'i. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela, kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini dongat maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera, motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia, gi dholuo sani koro e View sasa. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. Get a quick logbook or to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Machiegni kendo, lipot koro yango ni nyithindo e kind higni 6 kod 8 chako tiyo gi yedhe mamero ji, ka koro luoro nitiere ni ponono ni ok onywak ne lweny mar kedo gi kuong' gi piny owacho to kideka ketho nyithindo mathoth mokalo. Lipotno nogol gi duol mar Nakada, ma bende wacho ni thoth jo Kenya sani tiyo gi yedhe mamero ji asasa, kod thoth jogi magin rowere kind higni 16 nyaka 40. Lipotno nogol e nyasi mar duol mar Nakada manoyuorie kod jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo. The findings of this study indicate that 1 in every 6 Kenyans aged 15 to 65 years, which is equivalent to over 4.7 million, are currently using at least one substance of abuse, such as alcohol, tobacco, cannabis, prescription drugs, heroin, or cocaine. And the survey also shows that alcohol is the most widely used substance in Kenya. It's a major concern that the number of people currently using cannabis has increased by 90% in the last 5 years. Minimum age of initiation or of initiating the use of substance abuse is 6 to 8 years. These are kids who barely know anything, but they already partaking or being initiated into substance abuse. This therefore calls for employment of strategies to mitigate effects of drug abuse. These include enhanced collaboration between the national and county governments in the licensing of alcoholic outlets. Jatend migawo mar alwora kod char mar kor lwasi Soipantuya oyanga put mabiro tayo chenro mag romo mar chal mar kor lwasi motisi ni Africa Climate Summit dwe mar 9 higani. Kano limo apisi margi hapa hile boma ma Nairobi, Tuya no yango ni gibiro rwako welo ma ok tin 10,000 mabiro miyo Nairobi thuolo ma twak ewi bero chal mar kor lwasi e Afrika mangima. Romo ni mibiro tiele
mabiro e tielo ma okwongo ibiro chwoe kom kod jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend piny Comoros kod jakom riwruok mar pinje Afrika Musa Faki. And special, as it will be the first of a kind where all African heads of state and governments are convening under the umbrella of the African Union dedicated to climate discussions. His Excellency President Ruto is clear that the summit will chart a green growth pathway for the African continent, setting the stage for Africa to lead the globe towards a more ecologically responsible global industrialization catalyzed by financing that is accessible, adequate, and affordable. A key outcome from the Africa Climate Summit will be an African leaders' Nairobi Declaration on climate change and call to action. In Europe and at the global level, the leaders are already talking about the summit in Africa. You know how it works diplomatically. Then in all the meetings, it comes up as an issue. Oh, what about this? And who will go? And etc. So the bus is already out there, and it needs to be because again, 4 months is a very short time to pull it off. But we are confident you will do it. Riwruoge mag saga mag nyamburko mating'o jowuoth mayudo masira ibiro kawnegi okang' mager marom kod dereva kod weg gechego. Maerino yangi e romo moriwo jokanyo e sekta mar wuoth e ng'iyo yore mag bero apeyni ma pachoka kendo duoko chien masiche mag apaya. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen owacho ni gibiro bedo ka gichiwo tiegruok kinde ka kinde ne derepe mag gache mating'o jowuoth. You know, people we've lost in road accidents. Yeah? But it is amazing that over a long period of time, somehow this has been normalized. So that we are like, this year they are now 4,000. Next year they are 5,000. You want to tell me that a driver who always drinks the entire year, that entirely the manager of that circle is not responsible? That the owner of the matatu is absolutely not responsible for hiring that person? And therefore we should not punish them? You see, in the rule of reward and punishment, you must look for where it pinches. If we only punish the driver, we will not create an avenue for responsibility on the persons who are managing and owning. So we must inflict some economical pain on the circle and the people managing so that we get a result, because that is where it matters. Jatend migawo masaga Chemon Chelugui oyango ni paro mar chik madhi tayo ndiko riwruoge mag ohala ma higa 2022 osetiek ndiko. Chelugui wacho ni paro mar chik ma kamano dhi chiwo thuolo maromre ne ohelni matindo kod mago madongo. Nojiwo riwruoge mag ohala mondo mi oti kod lony ma nyasani e chenro magi mag ohala. This time round, even with hard economic times, taking loans is a booming business now. This is when we want to make money because people don't have disposable income, so they have to come for loans so that they may be able to survive. So we are making a lot of disbursements on loans this time around because people want money now more than ever before. We are working on finalization and review the enactment of the cooperative legislation, the Cooperative Bill 2022, that will provide a legal framework that promotes a sustainable and competitive cooperative sector for socio-economic development in devolved system of governance. Governor Makirinyaga Anne Waiguru ogolo siem magen apisa mag thieth ma county no mibiro yud ka kwalo yedhe e osiptande mag serikal. Waiguru singo mar riembe tich apisas mag thieth mibiro yudo kod kuo mar yedhe. Kanolose e gwenge ma Mwea, Waiguru nolero na apisa mag thieth osebedo ka kwalo yedhe sub counties ma alworano e osiptande mag piny owacho kendo tero e osiptande gi giwegi. But in Kirinyaga County, because of the challenge of healthcare, we are asking our health practitioners
our doctors, our nurses, those in the laboratory, those who run our CT scans, those in the renal units, that you choose whether you're going to be a public servant or you will run your private clinic. But if we get a complaint from the public that the medicine from the public hospitals that we have bought with public money is going to a private clinic or a private X-ray center, we will close your business in Kirinyaga County, when we will withdraw your license from doing any such business in Kirinyaga County. Chenro makende matiego joma mine mani ohala mar rech e kaunti ma Kisumo ochakore ayanga. Tiegruok no ero ng'iyo mar jiwo ohand rech kod yuto mar minego e yore mopogore opogore moting'o aguch omenda ma ginyalo yude kony kod yudo lwasi makare mar ohala. Millicent Adhiambo ni e romono kendo miyowa mathoth. For giving us the space, na tunashukuru gavana kwa kukubalisha kufanya hii kazi kwa kaunti yake na kutupea wamama ambao tunapea hii jukumu. So we go, Governor, karibu. There we go. Ulunesha. University of Nairobi, African Women Studies Center, Women Economic Empowerment Hub, Women Business Incubation Project, Technology Training on Seed Valley Addiction in Kisumu County, and we have Kenya Industrial Research and Development Institute. Technology is the engine of change. Tunataka mabadiliko, positive change. Alafu tutakata keki, tutasoma tu hivi, Governor na Director General na Professor Caberia. So this is a cake just to celebrate the training that we just concluded as we launch the hub. So we have the Director General Kitty, Professor Caberia, Kabira, Professor Kabira, and Professor His Excellency Anyang Nyong'o. Sasa hii chakula ni kubwa. Ni kubwa ni mzuri wewe. Unaona vile imepanda juu. So Ingrid, you can help us a bit here. Ingrid, we need some help. Yes, we guys, Professor, tungefanyia huko. Mor okwako jodak magweng' Masitochi mantiere ka chung'od bura Mashinyalu e kaunti ma Kakamega tok yawnegi apaya mane wachore ni noseyaki kod achiel kuom jopesa e gweng'no. Kane giloso e kinde mane ging'ado yiende mawachore ni nopidhi apayano, jodak makono wacho ni gisebedo gi pek kata mana tero nyithinde skul kod dhi umbo ka giwacho ni japesano osebedo ka siemo wang'gi mondo mi kik gilu wang' yorno. Jodago koro dwaro mondo mi piny owacho los apayano maber kendo chiwnegi arita makare maneno ni onge ng'ama oyake kendo. Nilisaliwa kama hii njia pato iko tu hapa. Paka nimefika miaka hii yote ambayo nimeishi hapa, tulikuwa tukienda mtoni huku, watu kutoka kule ng'ambo wanakwenda shule kupitia njia hii. Lakini mzee amefanya makusudi yake ya kufunga hii njia kwa kifuri. Community hapa ilikuwa inasema mtu kama huyu akileta maneno kama haya, sisi wote tubebe matawi, tuseme tujue ni pesa ngapi alinunua hapa, arudishiwe pesa zake, alafu aende mahali anaweza kwenda kufanyia vitu kama hivi. Wamefurahia na vile vile wangependa zile njia zingine zimefungwa siende kufunguliwa, ili njia sikifunguliwa maendeleo yataonekana, na mkifunga njia mnafungia maendeleo. Alafu tunaomba watu wa county
wakuje walime kirasmi, ndio ijulikane ni njia ya serikali, watu wakuwa wanapitia juu, ni njia yenye nitakana hata magari zipitie. Kamati mochung ne thieth kaachiel kod mano mochung ne omenda e kaunti ma Nandi oromo kod jodito mopogore opogore mawuok e sekta mar thieth mar twak ewi okenge mag chamo chiemo mantiere gi ndhadhu makare mawachore ni en achiel kuom midhiero makelo tuoche ne nyithindo mantiere e kauntino. Ka giloso e boma ma Kapsabet, jodito mawuok e komitino wacho ni romo ma kamano ne en mar sumo paro kaka ginyalo keto tenge omenda e bajet mar tieko achiedhnade ma ikelo kod tuoche mag chamo chiemo ma ok ni kare. We are going to prioritize, and what is now left at the moment. And we've had stunted growth, malnutrition happening in Nandi County, and we have had interventions within the last 5 years that has seen our malnutrition rates drop by half, and our stunted growth also drop by half, as well as we have improved our maternal mortality rates. We have reduced our maternal mortality rates by half by improving nutrition and also other factors such as making blood available. But what is key is working with the community to ensure that they know a good balance of nutrition. We were discussing on ways we can partner, on ways we can make budget allocations so that we support their programs. And we have agreed we want to see the performance of the previous financial years on how the Nandi County utilized the funds that it was allocated to them. And if it was prudently managed, we shall do double allocations. But if not well managed, we are going to look and put more internal control measures so that the donor fund is well utilized, is well managed, and meets its objective. We have had so many issues on matters to do with nutrition, and we have agreed as members of the county assembly that we want to have a specific budget line for issues to do with nutrition, and that one will help teams or other department of nutrition to focus on so much on advocacy of the same, so that we have knowledge being imparted to our people on importance of having enough access to different categories of food. Jopith mag jamni maromo 457 mawuok e ward Saboro e kachung'ot bura machala mantiere e kaunti ma Taita Taveta biro neno mor kakoro ibiro sirgi e piny gi piny owacho gi jamni magi kaachiel gi diel rang'iny mong'ere kaka gala mawachore ni nyalo dak maber nyaka e kinde oro. Sir ma kamano giyudo kuom riwruok mag piny ngima masiro weche mag pith kata FAO. Riwruok mar piny ngima masiro weche mag pith FAO biro chiwo negi diek 552 mar sirogi e tijegi mag pith magisebedo ka gitimo. Okang' ma kamano igeno ni biro jiwo jopith ma kamagi ahinya to kaluwore gi achiedhnade mar oro magisebedo ka gikale ka jopith moko ne olalo jamni magi. Jata cheno mar riwruok mar FAO Husna Mubarak wacho ni kaunti ma Taita Taveta nitiere gi loth kendo gibiro tudore gi counties moko mar konyo jopith. Mbuzi 52 za kiume. Nyumba zile zinaenda kufaidi hizi mbuzi siku ya leo ni nyumba 450. Nyumba 450 zinaguswa moja kwa moja leo kwa hili zoezi. Silo jambo la kufurahia sana. Na maisha yetu yatakuwa yanabadilika. Kwa hivyo tunataka tutakaporudi hapa next, hawa mbuzi tunakabidhiana leo watakuwa wamezaana maradufu, tuwe na mbuzi nyingi za kutosha tuweze kuongeza uchumi wetu wa kaunti. Sehemu hizi ni za ndizi na mipunga na chakula chingine. Nimeenda milimani kule undani, naona pia peas na vitu zingine zinaweza fanyika. So potential ni kubwa na tungependa sana sisi kutoa mwito kuwa tutumie hiyo nafasi. Hii ni amana tumepewa na Mwenyezi Mungu ili tuweze kuitumia kwa njia sawa. Nasikia sana tukijiangaza. Ni kweli hapa Salaita yote hiyo inataka tutengeneze hiyo auction za wanyama, watu wakifuga vitu zao hapa sio tunapata matatizo ya kuuza
Tunataka kuwe na soko lingine kule Voi, lingine Mwatate, lakini hapa Tuvini lazima na kule Salaita lazima kuwe na soko ya kuuza vitu. Ndio hawa watu wetu angalau mifuko yao yawe na kitu. Johala e chiro Magarisa kwano lal mar omenda mathoth kuondegi mag uso muki otieno mapino rugodo kawuono kod tinga mag tend muspal mabomano. Johala go ekoseo tend bomano kuom remo ketonegi kama oyangi matimo hala ne johala matindo tindo maduoko chien dhungruok mag ji e chirono. Bende giwacho ni ne okomigi ote moramora kata notice e kuondego michano muki gino makoro miyo mwandugi mokethore e kinde muko duknigo eko molal obedo mang'eny mokalo. Moko bende giwacho ni nokwal ka maneja mar muspal no Mohamed Hassan e yor simb ong'we yamo to kwedo wach makamano. Na sisi tutafuta riziki yetu ile ambayo tunakula. Sisi hatuombi na wala hatuibi, tunavuta jasho letu. Sisi ni maembe, ndimu ambao tunauza hapa. Kwa nini mtu anakuja kutuvunjia bila sababu, bila maana? Na asionyeshe mahali ya kukaa. Sisi tumeumia kina mama, ile mwaka ingine soko imechomwa, soko imebomolewa. Kila mwaka tunakaa kupatiwa hasara tukiambiwa barabara inatafutwa ndani ya soko. Sisi tunajiuliza viongozi na kina mama, ni barabara gani inatafutwa ndani ya soko? Hiyo barabara inatoka wapi? Na tupatiwi notice, tumekuja kuvunjiwa mzigo yetu, tumepatiwa hasara. Kina mama sisi tunalilia soko hii. Na hatuna mahali ya kuenda, tunaomba tutolewe pale, tupatiwe mahali, tuambiwe leo hii ndo mahali mmejengewa, kina mama mkae, mfanyie biashara yenu. Hatuoni mahali tumejengewa. Saa hii tumevunjiwa na mali yetu ikakorogwa usiku hata bila notice. Hata saa hii tulipoamuka hatuna kitu ya kuuza na hatuna kitu ya kula. Sasa sisi hatujui hii shida inatokea wapi wala wapi. Tumewekea kura wakubwa lakini hata hawatusaidii. Hawa wakubwa ndio wanatuchochea kutolewa hii soko. Maana yake kila mwaka haiwezekani hii shida inatokea, wao wako hapa na hata husikii chochote, hata huoni mkubwa wote anakuja kusema kwa soko kwa sababu hii. Injili kalo wakelulu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. Totieno bade. Roslyn Obala. Jitenya lodi school to jiadimu agi kalatas no.
maber monyalo present kamoro. J Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro ni achiel kachiel kod Ramogi FM, kar chuny jaduo kod Ramogi TV. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre sa 2 okinyi, kik bai. E pewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne gi wende mondo ikonya. Kod wach Nyasaye tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'ama oketo geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima Ngeso ka Ngeso chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. Attention! If you thought Kenyan cops got swag, The offense you committed is looking too beautiful. you've not seen anything yet. Officer Ghana, Officer Niger, bring the African discipline to the streets of the US of A. What is this you're wearing? What you have committed is called indecent exposure. What gives you the right to arrest those girls? It's the African culture versus American police rules. This is my house, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. What is the problem, Officer Ghana? Shut up. What is guru? Watch the hilarious LAPD African Cops now on viewsasa.com or dial *487 *3#. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Ok adogi. Sani koro ok an mana politician. Koro an jatich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asiyo, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, Ngeso ka Ngeso, sa 3 otieno, e mine wacho. Chemi za uongo, stories za jabando tingize ubongo. Ukifika kwa hiyo show ya Thunda Mor ni raha peke yake. Bizi ni tie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through thum. Kamano. Yawajo wadu matondi soreni. Saturday kose chopo. Tuenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora Marach. Lungani kolo instrumental. Lunga ni Lin Ramogi Nyanya Kachi. Thum Dagmor Ngeso ka Ngeso sa 4 otieno. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide.
Bas, koro wadonje pap. Jaloch mar piny mangima e ng'wech mag mita 100 Shelly Ann Fraser Price oyango wuok e piem ma Kipkeino Classic mibiro bago odiechieng' ma kiny alap ma Kasarani. Price manomolo e pacho ka chieng' tich adek oyango yudo hinyruok e kinde mar orako manyogo